welcome you all to the VEDANTU Karnataka. So, ivattu one short video on D and F block elements melide. Okay. So, nanu nimma chemistry teacher Rithika Ma'am. Ivattu D and F block completely bare 19 minutes nalli completely mugiskona. Aita. So, first, please let me tell and check whether I'm audible and clear and visible to you people. Why are you so late? ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬೇಕಲ್ಲ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಆಡಿಬಲ್ ಇದೆನಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಆಡಿಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಟು ಎವ್ರಿವನ್ audible to everyone properly. Yes. Okay then, let's start the class. Yes. Okay. Start ಮಾಡೋಣ ಕ್ಲಾಸು. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಡಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜಸ್ಟ್ 2 hours ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ 1.5 hours ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೆಸನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೀಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದೇ ಮೈಟ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆ ಲೆಸನ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೀಳ್ಬೋದಪ್ಪ 7 to 10 marks is compulsory. Okay, 7 to 10 marks range ನಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಎಸ್ I'm audible? Okay then, so mid term nalli almost 7 to 10 marks questions keltare idra chapter mele. So iga quick agi understand ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ before I start the lesson. Okay, so chapter start ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಮೊದಲೇ. So this lesson is full of exceptionals ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಏನಾಗಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಲೆಸನ್ ಅದೇ ತರ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅಪರಿಚಿತ್. ಓಕೆ, ಅಪರಿಚಿತ್ ಮೂವಿ ನೋಡಿದಾರಾ? ಯಾರು ನೋಡಿದಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಒಂದೊಂದು ಆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಒಂದ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಏನೋ ಸರಿ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದೋ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಯು ಪೀಪಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ರೆಡಿ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಲೆಸನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹೇಗಪ್ಪ ಇದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಇದೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನೇನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ದೆನ್ obviously it will be having a lots and lots of exceptionals. So make sure and be ready for that. Okay, so let's start then. So first thing understand ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ periodic table about the D block element ಅನ್ನ understand. It's clear to everyone? Yes. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು, ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇವು ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಟೆನೈಡ್ಸ್. ದಿಸ್ ಆಲ್ ದ ಆಸ್ಟೆನೈಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಪರೇಟ್ಲಿ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಅದನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾರೆ? ಸೊ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಸೊ ಬಟ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಎದಕ್ಕಪ್ಪ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ. ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಸೊ ಇದೇ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ತಿಳಿತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಟೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ, ಇದೆಲ್ಲ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. Now clear till here this both the things, right? So understand ಆಯ್ತಾ? You need to put thumbs up in the chat box, then only teacher is going to get. ತಿಳಿತಾ? So and mark your attendance right now. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯೋದು ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ
ಇವೆಲ್ಲ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಇವು ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವು ಎರಡು ಇಂದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎರಡು ಇಂದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೇಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ನಾವು ZN, CD and HG and CN. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ ZN? So this all the things which are present, okay, you will exceptional, okay, these all things are going to be exceptional itself. So here illi this all are involved in the, one second, yes, these all are involved in the transition series but are not considered as a transition elements. Ivella consider agalla. A transition series nalli ide, ella d block elements transition series nalli ide, but idanna ivu nalku anna consider madಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ? Because they have completely filled d orbitals. They have completely filled d orbitals. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲಗೆ completely d block elements. ಇವು ನಾಲ್ಕು completely d block, d orbital is completely filled. ತಿಳಿತಾ? d block orbital is completely filled. Next ಏನಪ್ಪಾ? So this electronic configuration, how it's going to work? This all the four things are involved in the transition series but are not considered in the transition elements because they have a completely filled orbital. D orbital nalli completely filled ಇದೆ ಆ ಹಾಕುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ. ತಿಳಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಮೈಟ್ ಆಸ್ಕ್? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ MCQ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು MCQ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು? ಲೈಕ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೇ ದಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ Z is equal to 21 is a transition element but zinc Z is equal to 30 is not. ಸೊ ಇದಕ್ಕಂತೂ ಕರೀತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕರೀತಾರೆ, ಬಟ್ Z ಗೆ ಜಿಂಕ್ ಗೆ ಯಾಕೆ ಕರೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ Z is equal to 21. What happens? The ground state configuration, that is AR, that is argon. So argon, there is 3D1 4s2. So E 4s2 ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ has incompletely filled 3D orbitals. It's incomplete. ತಿಳಿತಾ? This is incomplete 3D orbitals. Hence, they classified as a transition element. ಇದಕ್ಕೆ transition element ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ because it's not filled. D orbital is not been filled. ಆಯ್ತಾ? So zinc ಏನಂತಾರೆ? 30 ಇದೆ. Okay, zinc 30 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3D 10 ಇದೆ. This is completely filled. Completely filled D orbitals, right? Completely filled D orbitals. So d orbital completely fill ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ this is not called as a transition element. ಅದಕ್ಕೆ transition element ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ. ತಿಳಿತಾ? So this is transition element, this is not transition element. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿ. ಆಯ್ತಾ? Next ಏನಪ್ಪಾ? ಸಿಲ್ವರ್ ಆಟಮ್. One more question. Silver atom has completely filled d orbital. Completely filled d orbital is there. It's ground state. Okay. How can you say that transition element? ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಗೆ d orbital is having a completely filled. How can we tell that transition element? That's what exceptional came, right? So ಏನ್ ಹೇಳಿದಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿನೇ exceptional ಅಂತೂ ಬರುತ್ತೆ. Exceptional is 100% surely it will come. ಸೊ ಇದೇ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾ ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಅನ್ಫಿಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಅನ್ಫಿಲ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ if in case orbital is not filled, those all are called as non transition. ಅದೇ? ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಫಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಏನದು? ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್, ಸೊ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. However, it's 2+ oxidation state. It's having a 2+ oxidation state. Means ಎರಡು ಕೊಡ್ತಿದೆ, ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ತಿಳಿತಾ? So Ag becomes how much? 4d9. Ag becomes how much? 4d9. S is giving to D. How many? 2. S is giving to D
2 electrons, right? So this means what? It has incomplete d orbitals in at least one common ion. That is, Ag is classified as a transition element by IUPAC definition. By this definition, this is Ag, that is silver, is considered as a unfilled orbital. It is considered as a unfilled orbital. Clear up? This is considered as unfilled orbital. That is how it's going to work. Now let me know when you are ready to. Next comes the physical properties. What comes with the physical properties? That is, physical properties, nearly all the transition elements display typical metallic properties, such as what? It is having a high tensile strength. It is having what? High tensile strength. It is having a high tensile strength, it is having a duality, it is having a malleability and a high thermal and electrical conductivity. High tensile strength and ಎಷ್ಟು ಜಗ್ತೇರಾ ಜಗ್ಗಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಎಷ್ಟು ಜಗ್ತೇರಾ ಜಗ್ಗಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. It will easily be stretched. It is easily be stretched. All the d orbitals. Okay. Next ಏನಪ್ಪಾ? ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ. ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. Malleability. So malleability, high thermal and electrical conductivity. Metallic luster, it's having a good amount of a metallic luster also. Clear up? Next time, with the exceptional Zn, Cd and Zn, Cd, Hg and Mn, they have one or more typical metallic structures at normal temperatures. At normal temperature, they will be having a very high. Means idella enidella exceptional, you nalku exceptional, they will be having one or more typical metallic structures. They will be having a more typical metallic structures. Clear? Next ಏನಪ್ಪಾ? Melting point. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ melting point? ಈಗ physical property ಕಲ್ತ್ರಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ physically, ಇವೆಲ್ಲ having this all d orbitals which are there, leaving this exceptional, these are having tensile strength ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, duality ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ malleability ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಇರುತ್ತೆ, malleable ಇರುತ್ತೆ, high thermal ಮತ್ತೆ electrical conductivity ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೇನಪ್ಪ? Metallic luster. Clear? Next ಏನಪ್ಪ? Metallic point. So melting point. Melting point ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So transition metals except, one second, except Zn, Cd and Hg are very hard and very low volatile. It is very low volatility. So melting point to very hard irutte. D block elements ella elements almost hard irutte. So adakke melting point agodu bahala difficult. So we need to apply a more and more temperature there. Okay. So ಈಗ number of unpaired electrons in d orbitals are how much? That is increases, peaks at d5. Peaks increases at the angle of d5. d5 ಇದ್ದಾಗ ತಿಳಿತಾ? Okay. So next, then the decreases. So does the melting point trend? So what is actually called melting point? I understand ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ. That is, it is very hard. ಬಹಳ hard ಇರುತ್ತೆ d block elements. So ಈ d block elements very hard ಇದ್ದಾಗ it is having a low volatility. Volatility ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. Low volatility ಜಾಸ್ತಿ hard ಇದ್ದ ಸಲುವಾಗಿ melting point ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ melting point ಇದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ volatility ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. Note it down each and everything. It's very important. Okay. High melting and boiling point due to the strong metallic bonds. So whatever the high melting and the boiling point is there, okay, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, okay, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. So and the boiling point due to the strong metallic bonds. So the bonds between those elements, because d orbital completely almost fill ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ತಿಳಿತಾ? S ದಿಂದ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು d ಕಡೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. Okay, d will snatch the things from the S. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇದು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೆಟಲಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂರ್. ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಎಸ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಹೇಗಿದೆ? increases peaks at a d5, then the decreases. So ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪೀಕ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. Clear? Till d5 it will increase. Till d5 it will increase. Afterwards it starts decreasing. Clear? So does the melting point also tends.
parts. Clear? Next ಏನದು exceptional. ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು exceptional ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಪ್ಪ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ exceptional ಅಂದ್ರೆ magnesium Mn and the technetium that is Tc. So this magnesium that is Mn and technetium, this both the things despite having a D5 configuration, they show the low melting point. Even though they have a D5, D5 ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ತಲೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ melting point. Even then they were having a lower melting point, which is those things that is magnesium and technetium. So these both are exceptional in this, which in the melting point. Clear? So ಎಲ್ಲ ಕಡೆ exceptional ಇದೆ, every property ಗೆ exceptional ಇದೆ. So understand ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, note down ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ. Exception, despite D5 configuration, they show the lower melting points. Now this Mn configuration that is having a AR, D, 3D5 and 4s2. So this for D5 which is present, that is having almost the 5 electrons. That is called as what? Half filled and stable. Half filled. D 10 ಇರಬೇಕಪ್ಪ, 10 ನಲ್ಲಿ half filled ಇರುತ್ತೆ, 5 ಇರುತ್ತೆ, 5 half filled ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎದರಲ್ಲಪ್ಪ? ಅದು magnesium ನಲ್ಲಿ. Clear? So that needs what? This 2 electrons will be given to this. Clear? Next ಬರುತ್ತೆ enthalpy of atomization. Enthalpy of atomization. So ಈ enthalpy of atomization ನಲ್ಲಿನೂ ಬಹಳ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, MCQ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಯಾವ ತರ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಂದ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಡ್ಲ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇನ್ನ ಬಹಳ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಂದಿದ್ದೇನೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಿಳಿತಾ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದೋಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಲೀವ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಗೋ. ಓಕೆ. So enthalpy of atomization ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? Enthalpy of atomization is the amount of energy which is required to break all the bonds in 1 mole. Okay, in 1 mole of the substances. So what is enthalpy of atomization? This is the amount of energy. ಯಾವ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ enthalpy of atomization ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So ಆ amount of energy which is required to break all the bonds in between the elements in 1 mole of substances, which is converting it into the individual gases, atoms. Clear? Next, transition elements have a high enthalpies of atomization. Transition elements have a high enthalpies of atomization because of their atoms have a large number of unpaired electrons, because it is having a large number of unpaired electrons in their d orbitals. I have discussed it already. ಏನಪ್ಪಾ, d block elements ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ unpaired electrons ಇರುತ್ತೆ, ಬಹಳ unpaired electrons ಬಹಳ unpaired electrons ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ unpaired electrons ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿನೇ. So they will be having transition elements will be having a high enthalpy of atomization. They will be having what? High enthalpy of atomization. Go. Okay, next, this unpaired electrons will participate in strong metallic bond leading to strong interatomic interactions. So on the high energy requirement to break its bonds. Clear? So understand ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನು ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ unpaired electrons ಇದೆಯಲ್ಲ, those all will participate in strong metallic bond. Those all will participate in the strong metallic bond, which will lead to what? Strong interaction ಆಗುತ್ತೆ. Clear? So ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ enthalpy of atomization ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸಿಂಪಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಾ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫಿಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ enthalpy of atomization ಬಹಳ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂದ, ಈಗ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂದ ಇದು ಬೇಕಿದಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ. Okay, ಈ S block ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, this needs to go, no, that needs to shift, right? So for that purpose, this enthalpy of atomization will be more, ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ.
ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ, ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಅಟೋಮೈಸೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಮೆಟಲಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸೀರೀಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಸೀರೀಸು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗತ್ತಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಮೆಟಲಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ first one though. Okay, second ಮತ್ತೆ third ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ compared to the first one. So this is very important according to form the need of the prepare of the data on the free atoms of the metal compounds of the heavy transition metals. Because of stronger metallic bond, I told you before also, that is it is having a very strong metallic bond ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಗ್ರೇಟರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಹಳ ಅನ್ಪೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಅನ್ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. So next, increased cohesive interaction. Next to more extensive valence d orbitals interaction. For that purpose only, the third series transition elements have the stronger atomic interaction. You ಮೂರು series ಇಂದ second ಮತ್ತೆ third ಇಂದ first one ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Comparatively to the second and third series, first series will be having a more enthalpy of atomization. Why? Because of the stronger metallic bond, then because of the greater number of unpaired electrons, then the increased cohesive interaction, then the more extensive valence d orbitals interaction. Clear? So ee nalkudrinda second ಮತ್ತೆ third series ಗಿಂತ first series ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. It will be having a more enthalpy of atomization. Clear? Next ಯಾವ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಬಹುದು? So consider ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ, why enthalpy of atomization of magnesium is low? Why it is completely low? So ಯಾಕಪ್ಪ ಲೋ ಇದೆ? Because the magnesium has the lower enthalpy of atomization. I told you people why, because it is half filled. D ನಲ್ಲಿ ಬರೀ 5 electrons ಇರುತ್ತೆ. 5 ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಂದು 5 ಇರಲ್ಲ. half filled electrons ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ನಾನು ಹತ್ತು ಇಲ್ಲ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ, ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ಹತ್ತು ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಏನಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಸಿಯಂ 3d5 ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಟೈಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೈಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಒಳಗಡೆನೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಫೈ ಕಡೆ, ಹೊರಗೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ shield. Okay, it's acting like a shield. Clear? Next ಏನಪ್ಪಾ, they don't readily participate in the metallic bond. Next, resulting in the weaker metallic bonds and hence a lower enthalpy of atomization. It will be having a low enthalpy of atomization. Now here they one ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, higher the metallic bond ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು enthalpy of atomization ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ತಿಳಿತಾ? So if it is having a more enthalpy of more stronger metallic bond, it will be high. That much you people remember. Clear? So ಎಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದು ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. This is also very important. Clear? Next atomic size. So atomic size understand ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಪ್ಪಾ atomic size? So here what happens with the atomic radius from left to right. From left to right, whatever it is happening, the radius, okay, ಅದು initially decreases. That starts initially decreasing from left to right. Okay, from left to right, periodic table ನೋಡೋಣ. So from left, ನಂದು ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ okay, from left to right, whatever is happening, from left to right, whatever is happening, yes, from left to right, whatever it is happening, then remains the constant. And finally, it starts increasing. First to completely decrease akonth hogutte. Okay. ಆಮೇಲೆ right side ಬಂದಂಗ increase ಆಗುತ್ತೆ. Clear? Atomic size will start increasing. So atomic size will start increasing. Duration.
Okay, I want everyone to be active in the class. Hi ma'am, good evening. So late to the class. Why are you late to the class? Hi, everyone. People need to be active in the class. Come on. What is the atomic size? So lanthanides contraction. Now you need to understand one important thing here. Initially, decrease agutte. Initially, it will start decreasing and then slowly it starts increasing when it is coming from left to right in the periodic table. Clear? Next, enappa? Lanthanide contraction refers to the gradual decrease. It will be gradual decrease, completely sudden decrease. Okay, in the atomic and the ionic radii of the lanthanide elements. Lanthanide elements are the F block elements. Gradually decrease agutte. Gradually decrease agutte. Ma'am, class duration is almost 1.5 hours. Okay, lanthanide elements has the atomic number increases from the lanthanum to the lutetium. So, illinda enaguttappa left side and the right side hege hogtevalla avag enaguttappa ella refers to the decrease agutte. Atomic and the ionic radii will start decreasing. Clear? Averdu decrease akonta hogutte. Next, this unaccepted size reduction occurs because of the 4f electrons. Because of what? Because of the 4f electrons. Because of this, all these things will gradually decrease. That will gradually decrease. Next, which are being added to the inner shells of these elements. Which is being added to what? Inner shells of the elements. Very not effective at shielding outer electrons from the increasing opposite charges of the nucleus. So, whatever this unaccepted size reduction is happening, means reduction is happening of the lanthanides because of the 4f electron. Because of the 4f electrons which are being added in the inner shells of these elements. Inner shells nalli add ಮಾಡಬಹುದು. Inner shells nalli add ಮಾಡಬಹುದು. Clear? So, ಸ್ವಲ್ಪ confusion ಇದೆ. Understand ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so inner shells nalla completely add ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು because of the 4f electrons. Okay, are not very effective at the shielding the outer electrons from the increasing positive charge of the nucleus. Positive charge increase ಆಕೋತ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ನಾ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ electrons. Okay, ನಾ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಕೋತ ಹೋಗ್ತಿದೆ. more probably ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ನಾ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೇನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ electrons, ಯಾರು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. F block elements ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. Next, ionization enthalpies. Ionization enthalpy andre generally first ionization enthalpy increases from left to right across a d block series. So left dinda right barut mundu ionization enthalpy increase akont hogutte. It will start increasing. Clear? Due to increasing effective nuclear charge. Effective nuclear charge. So yen iruttalla middle yen nucleus iruttalla, this is trying to attract. It's trying to attract everyone. It's trying to take everyone from their places. Okay, jaktide adu d electrons ba ni nan kade anta. Okay, so however this increase is not always the smooth. Yavaglu smooth agalla. It depends on what exceptionals we have in the d block elements. Okay, so d block elements alli ಸ್ವಲ್ಪ exceptionals irutte. Adar prakara namagu gottagutte hege annodu attraction agutte annodu. Clear? So illi this increases is not always the smooth, with some irregularities due to the factors like electronic configuration. That's what electronic configuration will depend. So electronic configuration ಸ್ವಲ್ಪ different irutte according to the chromium, copper and the zinc. So we have few exceptionals here. ಯಾವ ತರ exceptionals ಇದೆ consider ಮಾಡಿ. Exceptionally chromium ಇದು having ಏನಿರುತ್ತೆ a lower ionization energy due to the half filled configuration DF. It's half filled. DF. Copper nalli due to the stable T10 configuration. Stable nalli irutte. You know already copper is included in the last row, right? So this is also a stable one which is going to be forming. Next, zinc, relative high ionization has removal of the 4s electrons. Has removal of the 4s
electrons, which leads to the stable D10. So removal ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ electron ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ D10 ಆಗುತ್ತದು. zinc D10 ಆಗುತ್ತೆ, copper D10 ಆಗುತ್ತೆ because of the electronic configuration. Okay, chromium ಅಷ್ಟೇ half filled ಇರುತ್ತೆ. half filled ಅಂದ್ರೂ stable. Okay, half filled ಅಂದ್ರೂ stable. Clear? So this is what the ionization energy increases. Generally it starts increasing from the first to the third ionization enthalpy for the given element. Clear? So this is what about the ionization enthalpy. So first nalli ಏನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, first ionization enthalpy ನಲ್ಲಿ it will start increasing, then from left to right the d block series due to the increasing the nuclear charge. nuclear charge ಹೆಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋತ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, left ದಿಂದ right ಅದು increase ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. Clear? Next, oxidation state, which is very important. It shows what? It shows a variable oxidation states. Exception is what? Sn and Zn. You can consider it on the image itself. It's visible properly to everyone. Yes. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು Sn ಮತ್ತೆ Zn. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ Sn ಮತ್ತೆ Zn ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇವು ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ you need to remember this, that is Si is having +3, titanium is having +3 and +4, vanadium is having +3, +2, 4 and +5, chromium, magnesium, iron, cobalt, nickel. So ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. shows the variable oxidation state except this one. ಇವಷ್ಟೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವೇರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ as what? Transition elements. Clear? Next, exhibits a wide range of oxidation state due to the involvement of the both Ns and N-1d electrons. Ns and N-1d electrons in the chemical bonding. So it means what? It exhibits the wide range of oxidation state. Wide range of oxidation state form ಆಗುತ್ತೆ D block elements ನಲ್ಲಿ. Crack NEET in 8 months from 0 level. Yes, you can crack it. If you concentrate the class properly, you can crack it. Okay, so this involvement of the both Ns and N-1d electrons in a chemical bonding. So these elements can show multiple oxidation state. Yav tara multiple oxidation state? Common ones are +2 and +3. You can concentrate here. 3 ಇದೆ, 2 ಇದೆ, 2, 3, 3, 2. So ಎಲ್ಲ ಕಡೆ almost +2 ಮತ್ತು +3 already present ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇವೆರಡು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲಿ Sn ಮತ್ತೆ ಜಿಂಕ್. ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ oxidation state due to the involvement of both Ns and N-d. So ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಕಾಮನ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? +2 ಮತ್ತೆ +3. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅವೆರಡು ಕಾಮನ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಆಸ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ presence of unpaired electrons. These all things are going to form because of the unpaired electrons. Unpaired electrons. Clear? Now, the magnetic moment is calculated using the formula. We know this formula, that is magnetic is equal to root of N plus 2 Bm. Bohr's magnetism. Bohr's magnetism. Clear? So where N is going to be what? Number of unpaired electrons. What N is going to be what? Number of unpaired electrons. What are the types of the magnetism? That is paramagnetic, diamagnetic and ferromagnetic. So what happens with the paramagnetic? Paramagnetic nal enagutte? That elements with unpaired electrons attracted to the magnetic field. Example Fe3+ and Mn2+ anta example ಕೊಡಬಹುದು. Diabatic ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? Elements will with all the electrons paired weakly repelled by a magnetic field. Weakly repelled by a magnetic field. Example ಯಾವ್ದು ಕೊಡಬಹುದು? Zn ಮತ್ತೆ Cu. Zn ಮತ್ತು Cu ಕೊಡಬಹುದು. Next example next ಯಾವ್ದು magnetic ಬರುತ್ತೆ? Ferromagnetic. So in this ferromagnetic is the strongest form of magnetism. So this materials retain
permanent magnetic movement even after the external field is been removed. External field ತಗದ್ರೂ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಏನು ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕೇನು? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಅರೈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ electrons. Due to what? Unpaired electrons. Clear? Magnetic properties are clear. Next comes the magnetic properties of d block elements. Okay, ಇಲ್ಲಿ most of the d block elements are paramagnetic. Means what? Permanent. Okay, paramagnetic due to the presence of unpaired electrons in their d orbital. Almost the unpaired electron ಇರುತ್ತಪ್ಪ, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ unpaired electrons will be present. So for that purpose, most probably they will act as a paramagnetic. Clear? The magnetic movement is calculated by using the formula mu is equal to n plus 2 into the Bohr's magnetism. So Bohr's magnetism, where n is considered as what? Number of unpaired electrons. Yes, number of unpaired electrons irutte, adra substitute ಮಾಡೋದು, ಅದರಿಂದ ಆರಾಮಾಗಿ bm ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ತಿಳಿತಾ? Okay, let's see some questions related to this. Solve questions ನೋಡೋಣ. What type of questions they have asked? Yes, check it out. It's visible clearly to everyone. Yes. Okay. So note the first question. Explain the variable oxidation state. Explain the variable oxidation state. One second. Okay. So explain the variable oxidation state of a transition elements. Variable oxidation state do transition elements. It has been yeshwala kelidare ee question aita. So they have asked this question a lot of times. They have asked this question a lot of times. Check this out everyone properly. The variable oxidation state of transition metals are due to the loss of inner n-1 d orbital and outer ns electrons. So because of that, the minimum oxidation state is loss of the ns electrons. ns electrons ಕೊಡ್ತಿದೆ d ಗೆ, ns electrons ಕೊಡ್ತಿದೆ d ಗೆ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಹೊಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಹಳ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. That is, it's actually been asked in the July also, in the July paper also. Okay, the maximum repeaters though, the maximum oxidation state is the sum of the loss of both n minus d or unpaired electrons ಮತ್ತೆ ns electrons though. So because of that oxidation state increases as the atomic number increases up to the magnesium in the 3d and rubidium in the 4d series and OS in the 5D series. Why the oxidation states are increasing? Because of the atomic number. Because of the atomic number increase ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ Mn ಇಂದ in the 3D series ಗೆ 3D series ಗೆ increase ಆಗ್ತಿದೆಪ್ಪ. And Ru in the 4D series, OS in the 5D series. ಇದರ increase ಆಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ oxidation state to sum of that oxidation state will be maximum. Sum of this oxidation state will be maximum. Next in then it decreases due to the pairing of electrons in the d orbitals. Now these oxidation states of 3D or series elements are shown. So these are the elements which they have shown it, like examples: cadmium, titanium, vanadium, chromium, magnesium, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು +3 ಟೈಟಾನಿಯಂ +2 ಮತ್ತೆ +3 ಮತ್ತೆ +4 ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದು ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ನಿಮಗೆ +2 +3 +4 +5 ಇದೆ. ಕ್ರೋಮಿಯಂಗೂ ಸೇಮು. ಎಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ ದಿಸ್ 3D series magnesium okay, which shows the maximum oxidation state, that is +7. You can just observe here +7, right? Now Cu shows the +1 oxidation state due to the completely filled d orbitals. But 9 ಇದೆ, almost 9 orbitals completely fill ಇದೆ, ಒಂದೇ ಉಳಿದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು +1. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ +7 ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸಿಯಂ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸಿಯಂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಕಾಪರ್ದು +1 ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ okay, let's go to the next part. What is that?
Next comes the formation of colored ions. Hegappa formation of colored ions form agutte. Now this formation of colored ions is due to the presence of unpaired electrons in the d orbitals. Okay, yav tar unpaired electrons ide according to the left to right or right to left. Yav d orbitals nalli unpaired ide. Ondralli 1 ide, ondralli 2 ide. Just now one box ತೋರಿಸಿದೆ oxidation state right. 1+2 ide, 1+7 ide. Magnesium ಮತ್ತು +7 ತೋರಿಸಿದೆ, 1+6 ತೋರಿಸಿದೆ copper zinc. So ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿತಾ. So thus dd transition occurs, whatever the dd transition occurs when an electron jumps from one d orbital to the another within the same energy level, within the same energy level. Clear? So this transition observe visible light and the complementary color is being observed. So these all transition will observe the visible light. Visible light irutte, amele complementary color is being observed. Next comes the color depends on, which will the color depend on? Number of the unpaired electrons, number of the unpaired electrons in the barutte. Next oxidation state of the metal ion in the barutte. Yav taranda this transitions will observe the visible light and the complementary color is being observed. According to the color will actually depend on yav tara color ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಯಾದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ number of unpaired electrons ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ oxidation state of the metal ion, then the nature of the ligands that's been attached, ಇವೆಲ್ಲ reason color ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ. Okay, geometry of the complex, then the ions with fully filled or empty d orbital, fully filled or empty d orbital ಇಂದನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. Like example Zn2 plus and copper, these all are colorless. Clear? These all are colorless. Next ಏನಪ್ಪಾ, formation of interstitial compounds. Formation of interstitial compounds. Interstitial compounds ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ consider ಮಾಡಿ, transition metals from initial compounds with small atoms like H, B, C, N. So these small atoms will occupy vacant spaces. This will occupy what? Vacant spaces. Vacant spaces irutte adralli. Okay. So our interstices dalli in the metal lattice characteristics ಏನಪ್ಪಾ, non-stoichiometric in nature. Non-stoichiometric in nature. ಯಾವ್ಯಾವ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಲಿಸಿದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಸ್ಟಿಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ stoichiometric coefficient anta ಆಯ್ತಾ. So idralli non stoichiometric in nature, these all interstitial compounds are non stoichiometric in the nature. So this is neither a ionic or a covalent, because breaking bonds ಜಾಸ್ತಿ ಜಲ್ದಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ionic ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕೋವಲೆಂಟ್ ಅಂತಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ಬೋದು, TiC, Mn4n, Fe3H and TiH2 ಅಂತಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, increased hardness and rigidity. Increased hardness and the rigidity. Next to higher melting points than the pure metals. Higher melting points than the pure metals. Pure metals high melting point ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Melting point ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ, ರಿಟೈನ್ ಮೆಟಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಟೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆಟಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಈಸಿಲಿ ಮೆಟಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ತಗೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ಇನ್ಹರ್ಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ಇನ್ಹರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಆರ್ as hard as a diamond. Some boundaries are as hard as a diamond. Why it is as hard as because melting point ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Melting point ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Clear? These are the formation of interstitial compounds. Next comes the trends in M2 plus to Mn. M, that is standard electronic potential. Okay, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ E0 values of this M2 plus or M across the first transition series, first one n-1d, our transition series nalli are generally negative. Those almost are negative. Means lithium ninda yav baruttalla av melgade yav barutade eshtokinta yav ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? Indicating that these metals can be H2 gas from dilute acid, from the dilute acid. So this tends in influenced by enthalpy of atomization, ionization enthalpy and hydration enthalpy. Enthalpy of atomization, ionization and hydration. You ಮೂರು ಇಂದ ರೆಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕಾಪರ್ಸ್. ಸಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಇದೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ,
Copper, which is having a E naught value, is positive, and it cannot liberate the H2 form dilute acid. It will not liberate the H2 form to dilute the acid. Next, due to the higher ionization enthalpy and low hydration enthalpy, due to the lower ionization enthalpy and low hydration enthalpy. Clear? Next, magnesium ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, E naught value is more negative than accepted. ಜಾಸ್ತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆದಕ್ಕಿಂತ, ಜಾಸ್ತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆದಕ್ಕಿಂತ. ಆಮೇಲೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಲೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ಡ್ಯೂ ಟು ದ no ionization enthalpy. What happens with the nickel? Nickel ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ E naught value exceptionally completely it will be negative itself. Completely it will be negative itself. ಹೆಂಗ್ ನಡೀತಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸು? ಮ್ಯಾಮ್ ಸೈಕಾ? ಯಾ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಎಷ್ಟು ನಡೀತು ಕ್ಲಾಸು? 6 o'clock. ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮುಗಿಸಿದೀರಾ ಆಗ್ಲೇ ಚಾಪ್ಟರ್? ಇನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರ್ಧನೂ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಗೊತ್ತು 90 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಹತ್ರ ಫುಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಸೋಕೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ, ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡೇ, ಎರಡು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ, ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. Yes, so nickel ಏನಾಗುತ್ತೆ, E naught value is exceptional, that is going to be the negative itself. So due to the high hydration enthalpy, because of the high hydration enthalpy ನಲ್ಲಿ, because of that nickel ಗೆ negative value ಇರುತ್ತೆ. Next ಏನಪ್ಪ, E naught is more negative. In zinc, okay, E naught value negative ಇರುತ್ತೆ due to the stable to D10 configuration, because completely filled d orbital ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ, ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ 3+ to 2+. 3+ ಅಂದ್ರೆ 3+ electrons to the 2+ electrons. ಏನಪ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಟು ಗೆಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ +3 to +2. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಎಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ತಿಳಿತಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ವಾಟ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್ ಯು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಗೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೈಕ್ CF/Se and the hydration enthalpy. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೀ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ Mn3+ to Mn2+. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? high E naught value. It will be having a high E naught value. Next, Mn2+ has very much half-filled DF configuration. Half-filled irutte. Mn avaglu ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, half-filled. It will be having only 5. D will be having only 5. So extra stable it will be because of the half-filled. Okay. Iron ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3+ to 2+ ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು ಕಾಪರ್ ಐರನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 3+ to 2+ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಲೋ E naught value, ನೆಗೆಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ E+3 D5 is more stable than the Fe2+ D6. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮೋರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ? Fe3+ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ Fe2+. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಕೋಬಾಲ್ಟ್. ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ +3 to +2. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ +3 ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್. ಓಕೆ, Cu2 ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ high CFSE value. It will be having what? High CFSE values. This you people need to remember. Next, Sc3+ ಮತ್ತೆ Sc2+. This will be having a very low E naught value. E naught value ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. So because of that Sc3+, it is having a noble gas configuration which is highly stable. It is almost having it is already a Ambani. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಬಾನಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅದು ಎಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ತ್ರಾಸ್ ಏನು ಆಗಲ್ಲ. ತಿಳಿತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 3+ to the 2+. ಇದು ಏನಾಯ್ತು, ಸಾರಿ, ಇದೇನಾಯ್ತಪ್ಪ, ಇದು 2+ to M. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ 2+. ಓಕೆ, 2+ ಇಂದ 1 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. +2 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ +1 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, +3 ಇಂದ +2 ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ, catalytic properties and the complex formation and the alloy formation. ಮೂರು ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, this is very easy.
we need to go faster. Okay, catalytic properties nalli enaguttappa illi tanaka tilita ellargu? Understood everyone till here? Understood everyone till here? Understood? Yes, next comes the catalytic properties. Catalytic properties nalli enagutte, transition metals act as a catalyst due to the variable oxidation state. Variable oxidation state irutte. Yav tara variable oxidation state +2 +3 magnesium +7 irutte. Yav idavalla d block elements nalli ella varies irutte oxidation state nalli. Adra salvagine catalytic properties nu variable agutte. Clear? Next, formation of intermediate compounds. Formation of intermediate compounds. Next, the presence of the vacant d orbitals. D orbitals vacant irutte s ದಿಂದ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನಾ s ದಿಂದ ಹೋಗಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೇನಪ್ಪ. d ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನನ್ನತ್ತೆ, ನಾ ಹೋಗಿ s ಕಡೆಯಿಂದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, ನಾ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಹೈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ಪ್ಷನ್. ಹೈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ಪ್ಷನ್. ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ half filled, or sometimes it will be more space will be present like a copper. It will be having just a +2 or a +1, right? So adral jasti space irutte. Examples yav korbodu, Fe, that is Haber's process, we can give the example. V2O5, which is a contact process. Ni korbodu hydration ge. Pt ಮತ್ತೆ Pd korbodu catalytic converters ganta. ತಿಳಿತಾ? ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು catalytic properties ಅನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರಪ್ಪ? ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. Now what happens in this transition metals? Forms the complex compounds with ligands like NH3H2O Cn-. NH3H2O ಮತ್ತೆ Cn-. Due to small ionic size, because of the high nuclear charge and vacant d orbitals except the lone pairs. Because of these things, this transition metals will form the complex compounds with the help of the ligands. With the help of the what? Ligands. Examples ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ಬೋದು? ಕಾಪರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, NH3 N+, FeCN6 ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ AgNH3 ನು ಕೊಡಬಹುದು. In this way you people need to understand. Clear? Understood everyone? Next comes the alloy formation. Alloy formation ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? ಇಲ್ಲಿ transition metals will form the alloys due to ಯಾವ್ದಿಂದ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ? ಅದು ಫಸ್ಟ್ similar atomic sizes. Similar atomic sizes will be present. Next, the metallic bonds. Metallic bonds will be very stronger. Next, the miscibility in the molten state. Miscibility in the molten state. Next, the properties like harder, corrosion resistant, high melting point. Examples we can give it as steel, brass, bronze and beryllium and Cu plus Mn plus Mg. So these are the examples which we can give for the alloy formation. ಹೇಗಪ್ಪ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಇಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಟಲಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಂದ ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಕ್ರೋಮೈಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಡೈಕ್ರೋಮೈಟ್ ಅಯಾನ್. ಕ್ರೋಮೈಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಡೈಕ್ರೋಮೈಟ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ. ಈ ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ 3 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಮೈಟ್ ಅಯಾನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ದಿಸ್ ಡೈಕ್ರೋಮೈಟ್ ಎರಡು Cr2. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ರೋಮೈಟ್ ಇಂದ ಈ 3 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈ 3 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ 2-. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ppm 179 ppm, ಅದ್ರ ಆಂಗಲ್ 126 ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತೆ 163 pm. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ than the potassium chromate. It is more soluble than the potassium chromate. Then the chemical reaction is going to be what? Na2CrO4, which is getting reacted with BaCl2, to form this BaCl2 is getting formed with the chromate. Theta. So BaCrO4, which is decreasing, which is in the gaseous form, liquid form. Okay, so this is forming what? 2NaCl. Clear? Salt has been
formed. Next, orange colored solution of potassium chromate with barium chloride, which will give the yellow precipitate of barium chromate, and chromate is a very less soluble into the solution. So next in barutte chemical reaction. Chemical reaction nalli nodಬಹುದು ನೀವು K2Cr2O4 plus, which is getting reacted with BaCl2, which is getting reacted with the BaCl2, which is forming what? BaCrO4 plus 2KCl plus 2KCl. Next, this what happens? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, orange colored solution ಅಲ್ಲಿ sodium chromate with barium chloride, which will give yellow precipitate of barium chromate, and chromate is more soluble. This is very less soluble here with the sodium, but here it is more soluble with the chromate, means potassium ಇಂದ more soluble ಆಗುತ್ತೆ sodium ಕಿಂತ. ತಿಳಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ chemical reaction ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. chemical reaction ಅಲ್ಲಿ Na2Cr2 Na2CrO4, which is getting reacted with BaCl2, which is getting reacted with BaCl2 react ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ BaCrO4 plus 2NaCl and H2A is being formed. This is the chemical reaction with the chromate which is being formed. Clear? With the chromate which is being formed. Clear to everyone? Yes, clear. Next, formation of K2Cr2O4 ನಲ್ಲಿ ಹೇಗಪ್ಪ potassium participate ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. Okay, hi. So potassium dichromate is a prepared from chromite ore ಇಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ alkyl ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, this chromite ore is fused with Na2CO3 or K2CO3. Na2CO3 ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ K2CO3 ಇಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ this is the presence of air. Okay, this all things are fusion of the alkali is happening in the presence of the air. Presence of air ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ, ತಿಳಿತಾ? So ಅಲ್ಲಿ forms what? Na2CrO4 form ಆಗುತ್ತೆ, which is in the yellow solution. So what happens with the acidification? This Na2CrO4 is acidified with H2SO4, which is being acidified with H2SO4. Clear? Which will form what? Na2Cr2O7. This conversion to K2Cr2O7. This is the conversion to the K2Cr2O7. So it is treated with what? KCl. KCl. After KCl treatment, the orange crystals of K2Cr2O7, they crystallize it out. It will start crystallizing out. Clear? So ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ K2Cr2 ನ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಆಸಿಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಟು K2Cr2O7. ಈ ಮೂರು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ, chromate ion is tetrahedral, whereas dichromate ion consists of two tetrahedral, which is sharing one corner with CrO-Cr bond, which is forming what? CrO-Cr bond, which is the angle of 126 degree. This is what I told, 126 degree. Cr2O7, which is forming the angle of 126 degree. This diagram, okay? This diagram, understand ಆಯ್ತಾ? Next, sodium and potassium dichromates are strong oxidizing agent. They both are acting a very strong oxidized agent. Because of that, dichromate has a greater solubility in water and is extensively used as an oxidizing agent. So because of that redox reaction, what is going to happen? Cr2O7, which will react with 14 hydrogen. It will react with how much? 14 hydrogen and 6 electrons, which is forming 2Cr3 plus 7H2O, which is forming 7H2O. Next, to acidified potassium dichromate oxidized ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ಅದು iodine, which is reacting with the half I2. Half I2 plus this electron, which is forming H plus and Sn2 plus, and here Fe2 plus and Fe3 plus. This is how the redox reaction is going to form when it is going to be acidified potassium dichromate oxidizes. When the acidified dichromate oxidizes, this is the reaction what is going to be formed.
Next ಏನಪ್ಪಾ potassium permanganate, that is KMnO4. This is prepared from the pyrrolysite ore, that is MnO2, by alkali oxidant fusion. Here one reaction, ಇದು important reaction. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅದು MnO2 which is getting reacted with KOH. MnO2 magnesium oxide is getting reacted with the KOH, which is actually a oxidizing agent, which will form what? Green mass. That is what? K2MnO4. This is how the preparation is going to happen. How it is prepared? MnO2 is getting reacted with KOH, and then the oxidizing agent ಜೊತೆ react ಆಗ್ತಿದೆ. MnO2 KOH ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ oxidizing agent ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಮೂರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಪ್ಪ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು K2MnO4 ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. That is going to be green mass. Clear? So this oxidation of potassium manganate to potassium permanganate, how it is going to be forming now? This K2MnO4, here K2MnO4 ಬಂದಿದೆಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ KMnO4, that is potassium permanganate, plus KCl is being formed. Plus KCl has the side product. Next, this K2MnO4, which is reacting with O3 plus the H2O to form what? KMnO4 plus KOH plus O2. This is how the KMnO4 is being formed as a byproduct, and these are both the things with that. Clear? So next ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? This KMnO4 is a dark violet crystalline solid with a metallic luster. It is having a metallic luster with a dark bubble in color. So this is having a dark violet in color. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು KMnO4 ಅನ್ನ. This will be having a very dark purple in color. Clear? Next, ಏನಪ್ಪಾ? Soluble in water and gives the purple color. Yes, whenever it is soluble in the water, it gives the purple color. So decomposes of heating ಏನಾಗುತ್ತೆ? After if we decompose the KMnO4. So this KMnO4 will form what? MnO2 plus O2. MnO2 plus O2 when we decompose it. When we decompose it, this is the product which we are going to get it. Next comes the potassium permanganate by oxidizing the reaction in the acidic medium. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಪ್ಪ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? This will form I-2 I2, and this MnO4, which is getting reacted with 10 iodine to form 16 plus hydrogens to form Mn2 plus 2 plus, understand ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 plus electrons are there, plus 8 H2O 5 iodine, that is I2. Next, this same with the iron, how it's going to form? That is MnO4, which is reacting with Fe2 plus. Fe2 plus then react agi 8H plus ಮತ್ತೆ Mn2 plus 5Fe3 plus and 4H2O is being formed. This is the way how it's going to be forming. Clear? Understood everyone? Clear till here? Yes. Next comes with the H2S, which is for converting to the H2S, which is converting to the S. So here what happens? 2MnO4, which is getting reacted with 5S2 minus, which is 16H plus, to form 2Mn2 plus 5S plus 8H2O plus 8H2O. So this is the oxalic acid CO2 irutte. So this 2MnO4, which is forming H2SO4, which is forming 6H plus to form 2Mn2 plus 10 CO2 plus 8H2O. This is how it's going to react with the CO2. Clear? CO2 ಜೊತೆ ಈ ತರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Clear till here? So this is the oxidizing reaction in the acidic medium. You people need to remember this all equations properly. ಯಾಗಪ್ಪ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ equations ಇದೆ, ಮ್ಯಾಮ್ ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಕೋಬೇಡಿ. You people don't watch the video in the 2x speed. You can watch it in the normal speed itself, because already ನಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. We need to finish the whole chapter, right? So whole chapter complete ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿತಾ? Understood till here? Yes, let's move to the next part. That is important oxidizing reactions of KMnO4. So KMnO4 ಯಾವ್ಯಾವ important reactions ಇದೆ? First one ಏನಪ್ಪ? Iodine is liberated from the potassium iodine. So iodine is liberated from the potassium iodine. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ.
So yaವಾಗ 10 iodine is getting reacted with 2MnO4. 2MnO4 ಇಂದ iodine react ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ with the help of 16 hydrogen, 2Mn2 plus. 2 plus is forming 2 plus is forming 2 plus Fe3 plus 4H2O is been forming. So we'll concentrate ಮಾಡಿ completely. ಯಾವಾಗ Fe2 plus ion which is in green, we have already found this. ಹೇಗಪ್ಪ green ಬಂತು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. So ಈ green it convert ಆಗಿ Fe3 plus yellowಗೆ convert ಆಗುತ್ತೆ. green ಇಂದ yellowಗೆ convert ಆಗುತ್ತೆ. ಮನ್ಸ್ ಏನು 2 plus ಇಂದ 3 plus ಗೆ convert ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. Okay, oxidation state of 2 plus to 3 plus we are converting it. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ Fe that is going to be forming what? Mn2 plus ಮತ್ತೆ 5Fe plus 3 form ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ plus 2 ಇಂದ plus 3 oxidation state ಗೆ convert ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ green color ಇಂದ yellow color, the color difference will be in this way. Okay, so this oxide ion or oxalic acid is oxidized at 333 Kelvin. Okay, ಇಲ್ಲಿ heat ಆಗುತ್ತೆ. So ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ C2O4 2 minus which is getting reacted with MnO4 which will form 16 hydrogen to 2Mn2 plus 10 HCO2 and 8 H2O. Now what happens with the hydrogen sulfide is oxidized? Sulfur being precipitated. Here the sulfur is getting precipitated. Clear? Next, F2 minus which is forming 2MnO4 to react with 16H plus to form 2Mn2 plus and 5S plus 8H2O. This is how the reaction is going to form. Next, the sulfurous, once again, sulfurous acid or a sulfite is oxidized to sulfate or a sulfuric acid. ಹೇಗಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ SO3 2 minus react ಆಗಿ MnO4 ಜಿಂದ ಅವಾಗೆ 2 plus react ಆಗುತ್ತೆ. 2 plus reaction form ಆಗುತ್ತೆ. Mn2 plus form ಆಗುತ್ತೆ. This is what you people need to remember. Next, nitrate is oxidized to nitrate. So nitrate is oxidized to nitrate. ಹೇಗಪ್ಪ nitrate oxidized? Nitrite is going to get oxidized to nitrate. Spelling mistake ಆಗಿದೆ. Once again. Okay. Yes. So this nitrate is getting oxidized to nitrate. Nitrite is getting oxidized to nitrate. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ NO2 minus ಯಾವಾಗ MnO4 minus ಇಂದ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಇವೆರಡು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ 5NO3 ಮತ್ತೆ 2MnO2 plus 3H2O is been formed. 2H2O is been formed. ಈಗ ನೋಡಿ ನೋಟೇಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಟು ಅಯೋಡೇಟ್. ಇದು ನೈಟ್ರೇಟ್ ಟು ನೈಟ್ರೇಟ್ ಆಯ್ತು, ನೈಟ್ರೈಟ್ ಟು ನೈಟ್ರೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಟು iodate. Iodine to iodate ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ 2MnO4 which is getting reacted with H2O to form what? 2MnO2 plus 2OH minus which is forming IO3 minus. Yes, please ask me what is the doubt. So this next comes the thiosulfate is being oxidized almost qualitatively to the sulfate. Yes, you can ask me the doubt. 2MnO4 ಯಾವಾಗ S2O3 2 minus ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗೆ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ 8MnO2 plus 1 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ 6SO4 2 minus plus 2OH minus. This is how the reaction is going to be formed. Next comes the magnesium salt is oxidized to MnO2. The presence of the zinc or zinc oxide catalyzes the oxidation to Mn2 plus which is getting reacted with 2MnO4 ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ 2MnO2 plus 8H is being formed. MnO2 ಮತ್ತೆ 8 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. Next ಏನಪ್ಪ next same ತರಾನೇ just little bit of different is there. Okay, next to the inner transition elements, that is all about the F block elements. This is all about the F block elements. Till here everyone is clear? D F block elements understand ಆಯ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ confusion ಇದೆ. Check out the video once again to make you people clear.
ಸೊ ಹೇಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಪೀಪಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ವಿಚ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಭಾಳ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಇದೇನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀದೇನಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ಸನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫುಲ್ ಬಹಾಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡಂತೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ಸನ್ನ ನೀವು ನೋಟಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫ್ಲಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈ ಚಾಪ್ಟರನ್ನು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನ್ನರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ are also called as what? Inner transition elements. So ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು periodic table ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 1 second. Yes. So in periodic table alli this all things are called as what? F block elements. These all are called as what? F block elements. These all are F block elements which people need to understand it clearly. Okay. So ಇವಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಎದಕ್ಕಪ್ಪ ಇದು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಇವುದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂತು, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂತು, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಿಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ತೋರಿಸ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಿಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ತೋರಿಸ್ತಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ಈ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, one second. Yes. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಆಸ್ಟನೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಲಿಯೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಇವೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಸ್ಟನೈಡ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಇವೆರಡು ಕಲಿಯೋದು ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಿಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರಾ? Next comes the lanthanides, which is also electronic configuration of lanthanoids also. And this atoms of lanthanoids have electronic configuration with 6s2 common. Okay, 6s2 common ಆಗಿ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. 6s2 common ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? 6s2 common ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. 1 minute. Okay, next ಏನಪ್ಪ? ವೇರಿಯಬಲ್ occupancy of the 4f level. Various occupancy of the 4f level. Next, most stable oxidation state, that is +3. ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ +3 ಇರೋದಷ್ಟೇ ಸ್ಟೇಬಲ್. ನಾವು ಈಗ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ? ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಸಿಯಂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ +3 ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಒನ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ದಿಸ್ tri-positive ions have a configuration of 4Fn, that is n is from the 1 to 14. 4Fn, that is also going to be 1 to 14. ಇವು ಇದರದು electronic configuration ಬಗ್ಗೆ. Okay, next comes the lanthanoid contraction. What is the meaning of lanthanoid contraction? So lanthanoid contraction ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ electronic configuration ನಿಮಗೆ periodic table ನಲ್ಲಿ. Okay, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ HF ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ HF ZR ಕಿಂತ, ಓಕೆ, ZR ಕಿಂತ HF ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಹೌ ವಿ ಗೋ ಡೌನ್ ಟು ದ ಗ್ರೂಪ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್. But here this HF is having less. ಯಾಕಪ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್. ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಬಾಜುಕನೇ ಇದೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು HF ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಬಾಜುಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಇದ್ರದ್ದೇನು ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಲೂಲಿಯಂ LUದಿಂದ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅದರ ಡೆಫಿನಿಯೇಷನ್ ಆ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? Why it is like that? Understood? So because of that, overall decrease in the atomic and the ionic radii from La to Lu, or atomic radii to La to Lu.
Next comes the due to the poor shielding of 4f electrons. Due to the poor shielding of 4f electrons. Next, the shielding by 4f electrons is less than shielding by d orbital. D electrons. Shielding go the 4f electrons kinta kadame ide shielding of the d electrons. So this will result what? Stronger nuclear attraction and smaller in size. Smaller in size, larger attraction power will be more. Attraction power andre enu atomic jagate electrons nan kade ba panina anta f block elements jagate s block elements anda clear. So this is how the lanthanide contraction is going to work. Next comes the lanthanoids. What happens here in the lanthanoids? This is +3 is the most common oxidation state, which I told you people already. +2 is the most +3 is the most common oxidation state. +2 states shown by EU, YB and SM and TM is going to be the strong. Concentrate here. Illodi, idella electronic configuration of the F block elements. Clear? So cerium enide CE, this is going to be F2S2. It is completely filled. PR is also completely filled. Same with all the things. Understand ಆಗ್ತಿದೆನಾ? 6s2. It will always end in the 6s2. 6x2 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು? F block elements from lanthanides to Lu. Okay. Now this is having a less or strong reducing agents. So +4. Okay. +4 ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ shown by CE, PR, ND and TB and DY. These are having a strong oxidizing agent. These are having what? Strong oxidizing agent. ಎಲ್ಲಿಂದಪ್ಪ? CE ದಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ CE, PR, ND, TB, DY and DY. So these all are having a strong oxidizing agent. These all are having a strong oxidizing agent. Next, irregularities. Irregularity due to the extra stability of the empty, half-filled or filled 4f subshells. Half-filled or filled 4f subshells. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 4f subshells ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದೆ. EB, ER, TM, YB ಮತ್ತು LU ಎಲ್ಲ F is 12, F13, F14, F15. Okay, so F14 itself. So this is irregularities due to the extra stability or empty half-filled electrons. Clear? Next comes the questions which you people need to understand it. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇನ್ ದ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ March 2015. It has been asked in the March 2015. ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರಪ್ಪ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಇನ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ ಥರದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಅದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಸೈಜ್. Atomic and the ionic size of the radii of the transition metals. Okay, ಇಲ್ಲಿ atomic and the ionic radii will start decreasing with increase in the atomic number. ಯಾವುದು ionic radii ಕಡಿಮೆ ಆಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗೆ increase of the atomic number will be more. Atomic number will increase. Then what happens? Ionic radii will decrease. But this decrease in the atomic radii becomes smaller after midway. Smaller after the midway. Example ಏನು ಕೊಡಬಹುದು? 3D series ನಲ್ಲಿ atomic radius it will start decreasing. That is SC to CR due to the increase in the effective nuclear charge. Effective nuclear charge. Nuclear charge strong ಇರಬೇಕು ಆಯ್ತಾ? So this is compensated by the shielding effect or a screening effect. This is how you people need to remember because of the stable also. Atomic radii stable ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕಂತಂದು. But you people need to explain it properly. ಆಯ್ತಾ? ಈ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Next comes the lanthanoids. Lanthanoids ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ lanthanoids ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಾವು. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. Yes, lanthanoids ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. CE +3 and +4, PR +3 and +4, ND ದು +2 +3 +4, PM ದು +3, SM ದು +2 +3 ಇವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟು of all the lanthanides. Next comes the physical properties of those things. Now physical properties bhಳ important ಇದೆ. ಬಹಳ ಸಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Silvery white soft metals
tarnish rapidly in air. Hardness increases with increasing the atomic number. Atomic number increase ಆಕೋತ ಹೋದ್ರೆ hardness ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Hardness will become more. Hardness will become more. Next comes the melting point range. That is melting point range between the 1000 to 1200 K. 1000 to 1200 K. Then this cesium melts at how much? 1623 Kelvin. 1623 Kelvin. Next comes the typical metallic structure. Typical metallic structure. ಈ typical metallic structure ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದರದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಟಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ತರ ಮೆಟಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಟಲಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗನೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ heat and electricity. Good conductor of heat and electricity. Next, the physical properties. Many trivalent lanthanide ions are colored, like both in the solid and in the aqueous solution. Both in the solid and the aqueous solution. This all many trivalent lanthanides ions will be almost be colored because of the solid state and the aqueous solution. Next comes the first ionization enthalpy. First ionization enthalpy nalli nodbodu ನೀವು 500 to 600 kilojoules per mole. Next second ionization enthalpy nalli 1200 kilojoules per mole. Next comes the comparable with the alkaline earth metals like calcium. Thus the protium is a radioactive element in the 4F series. Protium is the radioactive element in the 4F series. Next comes the physical properties and the applications. Applications are first single use of the lanthanoids is for the production of alloy steels and the plates and the pipes. Plates and the pipes. This is very important. Physical properties and the applications of the lanthanoids. Okay. ಇದನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ 2 marks questions ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2 mark question ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So this is a well known alloy and is mismetal which consists of lanthanoidal metal, almost 95%. Lanthanoid metal how much is 95%. Iron estapa 5%, almost 5% ಇದೆ. Okay, then comes the traces of S, C, Ca and Al. So this a good idea of mismetal metal is used in Mg based alloy to produce bullets, shells and the lighter flints Next comes the mixed oxides of lanthanoids and are used as a catalyst in the petroleum cracking. This mixed oxides of lanthanoids are used in the catalyst in the petroleum cracking. Petroleum cracking nallinu use ಮಾಡ್ತಾರೆ. Clear? Petroleum cracking nallinu use ಮಾಡ್ತಾರೆ. Clear? Next comes the some individual lanthanoid oxides are being used in the television screens and in the fluorescent surfaces. In the television screens and the fluorescent surfaces. Next comes the chemical properties. You can just observe the chemical properties of the lanthanides here. This lanthanide is with acids. If it is getting reacted with acids, if it is getting reacted, it is forming H2. Okay, with the halogens it's forming what? LnX3. Next, with the H2 it is forming what? LnOH3 plus H2. LnOH3 plus H2 as a side product. So when it is reacting with the LnC2, then with the help of how much? 2773 Kelvin, 27,073 Kelvin in the react ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? LnC2 ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ heated with N. Heated with N ಅಂತ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ LnN ಬರುತ್ತೆ. Ln2S3 ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? Heated with the S. This burns in the oxygen. It's going to be forming what? Ln2O3. These are the reactions. ಇದೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. Chemical reactions of or chemical properties of lanthanoids will be perfect. Next comes the antacids. Yes. So almost all the antacids are believed to have a electronic configuration. Most of the things I will be having a believed to have a electronic configuration. I'll show you people what are lanthanides here in the electronic configuration. Yes. So ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರಪ್ಪ? ಎಲ್ಲ lanthacids ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ತಿಳಿತಾ? This all things are lanthacids. Clear? So this all last row which is present, that all are called as the lanthacids. Clear till here?
Understanding? Yes. One second. Yes. So, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ 1s2 with variable occupancy of 1s2 with 7s2 with the variable occupancy of 5f and 6d subshells. 5f and 6d subshells. ಇವೆರಡು subshells ಇಂದ 4s2 will be having a variable occupancy. Variable occupancy ಇರುತ್ತೆ. So, this 5f orbitals begins to fill across the Antanoid series, begins to react with the Antanoid series. Next to this elements shows a wide range of oxidation states due to the close energy levels of 5f, 6d and 3d orbitals. Because of this, antocides are radioactive elements, or because of these things only, because it is showing the various wide range of oxidation state. It is showing a very oxidation state ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. Because of what? Due to the energy levels. Because of the energy levels, this are getting a various oxidation state. Oxidation state ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ antacids are having a radioactive elements. Radioactive elements ಆಗಿರುತ್ತೆ. Earlier members like example TH, PA and Q. These are the examples which we can give. ಆಯ್ತಾ? ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಹಾಫ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನತ್ತಪ್ಪ ಲೇಟರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾವುವು ES, FM ಮತ್ತೆ MD. ಇವೆಲ್ಲ ಲೇಟರ್ ಒನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವನು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ as ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? Next comes the life values. Life values anta illappa, life values. Okay, life values range from a day to just 3 minutes. It's just a 3 minutes. Next comes the acetinoids contraction. How the contractions are happening there with the help of the oxidation state. Illi nodi antacids ella acetinoids will contraction in the overall decrease in the atomic and the ionic radii with increase in the atomic number of the acetinides. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಸ್ಟೆನಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಥರದ್ದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಓವರ್ ಆಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೋಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಯೋನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ. ಅಟೋಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಯೋನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ ವಿತ್ increase in atomic number. With increase in the atomic number. Clear? With increase in the atomic number of antanoids. Clear? Next, poor shielding effect of 4f electrons. Poor shielding effects of 4f electrons. Poor shielding effects of the 5f electrons. Sorry, 4f I was telling, 5f electrons. Okay. Increased nuclear charge pulls electron closer. So what happens? Because of the increased nuclear charge pulls electrons closer. Electrons will be pulling each other closer to them. Okay. Pulling each other closer to them. Clear? Next comes similar to the lanthanoid contraction but pronounced. It is pronounced as what? To 5f orbital characteristics. Like example, lanthanoids in the contraction is similar to actinides nalli. Okay, lanthanoids with actinides almost same irutte but they have a different. Illi lanthanides actinides nalli enaruttappa 6s2 yavaglu last irutte but alli enarutte D, completely D. ಓಕೆ, ಯಾವ ಥರ ಡಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯಾವ್ಯಾವ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ +1 +2 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಟ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ 4f ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೀ ಇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ TH3+, ಇದ್ರದ್ದು 3+3+3+3+3+3+ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು 3+ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ. So these are the colored combinations. Okay, so this is how the electronic configuration is going to work. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 99 99 98 98. Just both the things are going to be the same one. Okay, so this all the ionic radii or actinide elements in the picometer. Okay, in the form of a picometer they have given it, and the common electronic configuration of actinides will be what? This you people need to remember, that is 4f 1 minus 14. This you people need to remember 5f 1 to 14. f ಯಾವುದು 1 to 14 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ.
ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6D ಏನಿರುತ್ತೆ 0 to 1 ಇರುತ್ತೆ. 6D ಯಾವ್ದಿರುತ್ತಪ್ಪ 0 to 1. ಒಂದ್ಸಲ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ 0 ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ 6D ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ. ಓಕೆ, 7s2 or 6s2 also we can take it. Okay, this is the common general equation. Okay, next ಏನಪ್ಪ ಆಸ್ಟೆನೈಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? Here austenites shows the greater range of oxidation state compared to the lanthanides. Compared to the lanthanides ಇಂದ austenites greater range of oxidation state ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಈಗೇನು ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಚಲೋ ಸೋರಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ಗಿಂತ ಆಸ್ಟೆನೈಟ್ಸ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ 3 ಇದೆ ನೋಡಿಲಿ, 3 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 3, right? So everywhere it is +3. You can just consider and check it out. So it ಚಲೋ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, lanthanides austenites lanthanides ಗಿಂತ ಚಲೋ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, right? So next ಏನಪ್ಪ, most commonly exhibits a +3 oxidation state. Most commonly it is used as a +3 oxidation state. So this elements in the first half series frequently shows the higher oxidation state. It will show the higher oxidation state. Next comes the physical properties. What happens in the physical properties? Whatever the silvery appearance is there, this will display the variety of crystal structures. It will display the variety of crystal structures. So this highly reactive metals, especially when finely divided. How it has been finely divided? When we redivide it completely in a physical properties, then only people will understand it. Okay, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅವಾಗನೇ ಹೈಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ, ಆಲ್ ಎಂಟಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್. ಎಲ್ಲ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? early austenites like example TH, PA and U, these all are early austenites. Next to relatively long half lives, relatively very long life. And then you know later austenites like example ES, FM, MD, this all are later austenites, means relatively having a half life, ಜಾಸ್ತಿ half life ಇರುತ್ತೆ. Next ಏನಪ್ಪ, extremely short half lives from a day to just a few minutes. From a day to just a few minutes. Clear? So these are the physical properties of austenites. Next comes the applications of D and F block elements. This is the last part. Okay, so that takshana few questions we will discuss it related to the midterm exams which I have taught you people. Yavdu questions repeat agide alla avella. So go call your friends fast and come. Okay, so iron and the steel. Iron and the steel are most important construction materials. So iron and steel are important D block element alli. Adantu maribedi. Okay, produced by reduction of iron oxides, which is produced by what? Because of the iron oxides. Iron oxides are very important. Okay, iron oxides are very very important. Notes ma'am. Explain again. Concentrate ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ. Notes ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ notes ಸಿಗುತ್ತೆ. Don't worry. So next ಏನಪ್ಪಾ ಇಲ್ಲಿ, impurities removed and alloying metals like CrMnNi has been added. Okay, impurities ಹೇಗೆ remove ಆಗುತ್ತೆ? When alloys metals like CrMnNi has been added. ಇವೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ impurities ಆರಾಮಾಗಿ remove ಆಗುತ್ತೆ. Clear? Titanium oxide, that is TiO, is being used to pigment industry. It is used in the pigment industry. Pigment industry ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ? Titanium oxide. Titanium oxide. Next comes the magnesium dioxide, that is MnO2. It is being used as what? Dry battery cell. MnO2 is used as what? Dry battery cell. Zinc ಅಪ್ಪ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಕೆಲು, cadmium. This is Ni and Cd. These are all group 11 elements like Cu, Ag, silver, gold, copper, Ag, gold and all are known as coinage metals. Coinage metals or coinage, we can tell it anything. Coinage metals. Okay, so Ag mate Au, silver mate gold, now mostly used for collection items. It is mostly used for what? Collection of items. This UK copper coins are copper coated steel. It is all copper coated steel. Now this iron catalysts are being used in the Haber process. It is being used in the Haber process for what? Ammonium production. For what? Ammonium production. Next comes the nickel catalyst enable to hydration of fats. It has been used in the enabling the hydration of the fats. Enable to hydration of the points.
Yes, I'm giving the important questions at the next slide now. Okay, stay concentrated in the class. Next slide adne explanation ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. Silver bromide, that is AgBr, which is being used in the photographic industry, due to its light sensitive, light sensitive properties. This all are used in the light sensitive properties. Clear? Yes, these is all about the D and E of block elements. Let's check it out, the question sum. This question has been discussed already. So, e question nodi, concentrate ಮಾಡಿ ಇವೆಲ್ಲ questions ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಜುಲೈ 2014 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್, ಮಾರ್ಚ್ 2014, ಮಾರ್ಚ್ 2017, ಜುಲೈ ಎಲ್ಲ 1 marks questions. ಓಕೆ, 1 marks questions. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ, 3D series transition metals which will exhibit +2 has the most common oxidation state. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ +2 oxidation state ಇರುತ್ತೆ 3D series transition ನಲ್ಲಿ, this will arise from loss of 2 4s electrons. Loss of how many? 2 4s electrons. 2 4s electrons loss ಆಗಿರುತ್ತೆ. This means what? After scandium, d orbitals becomes more stable. D orbitals will become more stable s orbital. Most stable s orbital. So this, hence, because of that, 3D orbital series transition metals will exhibit +2 has its oxidation state, has a common oxidation state, except the SC. ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೇ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ಸ್ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ, ನೇಮ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 3D series which shows maximum of highest oxidation state. What is that? Magnesium. Why? Because I told you people, magnesium is having a +7 has its oxidation state. Maximum highest is in magnesium. Okay, next ಏನಪ್ಪಾ, name the transition element which does not exhibit variable oxidation state, which will not exhibit the various oxidation state. ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ oxidation state changes ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ? Scandium, that is SC. Oxidation state will be always +3. It doesn't change anyway. This is also an important question. Okay, next ಏನಪ್ಪಾ, they have given how to calculate. I have told you people how to calculate. Formula ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. That is, calculate the magnetic moment of Sc3+, which is not going to change. Oxidation state of Sc will not change much. Okay, ಅದರದ್ದು atomic number ಏನಪ್ಪಾ? 21. So atomic number already ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, just minus n value find ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So this is the n value, 21 minus 3 has its oxidation state, minus 18. How much it will be now? Just substitute everything here. Once you substitute everything, 2, n will be 0, everything 0 plus 0 plus 2, that is Bohr's magnetism, that is mu is equal to 0 has its magnetism. Bohr's magnetism. Clear? Next question ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Calculate the magnetic moment of titanium, that is 3+ has its oxidation state. So ಇಲ್ಲಿ 3+ oxidation state ಅಲ್ಲಿ Z value is how much? 22. Z value is how much? 22. ಇಲ್ಲಿ consider ಮಾಡಿ, n is equal to 22 atomic number minus oxidation state minus 18 is equal to 1. So substitute everything. We have got the n value as 1. 1 plus into inside the 1 3 ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡೋಣ. Root of 3 is equal to how much? 1.73. You people have a calculator. Calculator ಅಲ್ಲವಿದೆ, exam ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ, ಆಯ್ತಾ? So next ಏನಪ್ಪಾ, calculate the magnetic moment of a divalent ion in an aqueous solution, or if its atomic number is 25. If its atomic number is how much? 25. I can't remember all the reactions. I can understand. This is the problem of everyone's. I can't remember. Yes, everyone can't remember it. ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಯಾರಿಗೂ ನೆನಪಿಳಿಯಲ್ಲಪ್ಪ, ನಮಗೂ ನೆನಪಿಳಿಯಲ್ಲ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನೆನಪಿಳಿಯಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಾಗ್ತಿದೆ, ಯಾವುದಪ್ಪ ಅದ್ರದ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟು, ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟು, ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೂ. +2ದಿಂದ +3 ಆಗ್ತಿದೇನೋ, +1ದಿಂದ +2 ಆಗ್ತಿದೇನೋ, ಅವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರು ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಗಾಗ್ತಿದೆ, ಯಾವುದಪ್ಪ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು, ಯಾವುದಪ್ಪ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು, ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಿಯಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ
I'll give you people ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೆಸನ್ ವೈಸ್ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಓಕೆ. Next, calculate the magnetic moment of divalent ion, which is the aqueous solution, if its atomic number is going to be the 25. 25 magnesium ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Divalent ಅಂದ್ರೆ 2+, okay? 2, di ಅಂದ್ರೆ 2. Okay, so n is the atomic number of oxidation state, atomic number of AR, ಎಲ್ಲ substitute ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 25 minus 2 minus 18, that will be 15. Sorry, 5. 5 ಅನ್ನ n value ಅಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿ formula ನಲ್ಲಿ. Okay, 5 plus 2, that will be 5, 6, 7. 7 5s are 35. 35 root of 35 will be what? 5.92 Bohr's magnetism. 5.92 Bohr's magnetism. This is the problem. Repeated questions. Okay, repeated questions. Okay, next ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ 1 marks questions. These all are 1 marks questions. Concentrate properly. One second, I'll zoom it properly to you people. Yes. Okay, done. Oh my god. Yes. So you'll consider ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ what to do. I can't remember. I'll tell you the easy trick. Don't worry. Okay, easy trick already ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಹೇಗಪ್ಪ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾವ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ, ಯಾವ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳ್ತಿದೆ, ಅವತ್ರದೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ Zn2+ salts are colorless. Why? Zn2+ colorless ಯಾಕಿದೆಯಪ್ಪ? ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. Zn ನಲ್ಲಿ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗನೇ ಕಲರ್ ಶೋ ಮಾಡೋದು. when there will be unpaired electrons, that time only it will show. Next comes the Cu2+ salts are colored. Give reason. ಇಲ್ಲಿ due to the presence of unpaired d electrons, because of the unpaired d electrons, this salts will show the color. Among zinc salts and cobalt salts, which is colored, they are asked. Cobalt salt is colored. Which one of the following ion is colored? That is Sc3 plus, Zn2 plus and Cr3 plus. Cr3 plus ion is colored. This has been colored due to the presence of three unpaired d electrons. 3 unpaired d electrons. Next, Cu plus salts are colorless and Cu2 plus salts are colored. Why? So this Cu2 plus and Cu plus do not contain the unpaired d electrons, so they are colorless. But in Cu2 salts, this is 2 plus ions, this is plus 1, the 2 plus, okay, contains the unpaired d electrons, so they are colored. They having a paired electron, so they will be having a color. So ee tarane iv 4 questions ಇದೆ. That is, name the transition element in 3D series. Name the transition element in the 3D series which is colorless in both the atomic state and the oxidation state. So zinc, both Zn and Zn2 plus are completely colorless, and transition metals forms the large number of complex compounds. Give reason they have told. This is also repeated a lot of times. Yav tara repeat agide ಇಲ್ಲಿ? Yes, we will do the video of motivating of the reactions. Okay, so zinc and both Zn and Zn2 plus are completely colorless. So this transition metals will form the large number of complex compounds. Give reasons. This is due to the what? Smaller size of the transition metal ions and larger ionic charge. It will be having a larger ionic charge and the availability of the vacant d orbitals for the bond formation. Next comes the explain the catalytic properties of transition metals. Catalytic properties of the transition metals. So this transition elements are their compounds behaves as a catalyst due to variable oxidation state. It is because of the variable oxidation state and the large surface area for the absorption of the reactant molecules. Then the presence of the incompletely filled or partially filled d orbitals Next, the formation of the intermediate compounds. These are the examples. Clear? So these are the few questions. Next, explain the formation of interstitial compounds. Interstitial compounds nalli nodabodu. Compounds which are small atoms like hydrogen, Ce and N are trapped into the empty space cavities of the crystal lattice of metals. So example we can give it as TiC, MaC, FeH. These are the examples which we can give it. First order reaction. First order reaction, we will teach it. I have already taught the first order reaction. You can go and check out the videos in the channel itself. Okay. So next comes the explain the formation of alloy
of transition metals. This is the answer. Just take the screenshot, everyone, so that it will be repeated questions which are present. Okay, next, how is the potential permanganate is been manufactured. We have discussed this question already. So this steps mate reactions completely solve madidene. Go check that out properly, everyone. Okay, next comes what are lanthanides. Lanthanides ಬಗ್ಗೆ questions ಇವನು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. These are also very, very important. These are the most asked questions. Idantu 1 marks question keltare yadappa electronic configuration of lanthanoids, lanthanoid contraction andre enu, ivella 1 marks questions which you people need to understand it. So next comes the give any 2 consequences of the lanthanoid contraction. Lanthanoid contraction alli enappa consequences ide. So il nodabodu, due to the lanthanoid contraction the atomic radii of Zr that is having a HF is almost same. Okay, because of that this covalent character of cations will increase. Because of that electronegativity of trivalent ions also will increase slightly. These are the examples which we can understand. Which you want me to explain? So these are the chemical properties of the lanthanoids. These are the chemical properties of the lanthanoids. These also are been asked in the July 2016 and has been repeated a lot of times. Bala sala repeat agiro question idu. Tilita. Next ಏನಪ್ಪಾ, Actinides contraction is greater from element than the lanthanoid contraction. Why? So this is because of the 5s electrons. This is because of the 5s electrons which will be the effectively shielded from the nuclear charge than the 4f electrons of the corresponding lanthanides. Because of that, the study of the anthanide elements in the difficult give 2 reasons they have told. These anthracids are radioactive elements. First, actinides all are radioactive elements. Adondu reason kodabodu. Innondu yadappa, half-life actinides are very, very short. That is 3 minutes to 24 hours anta tilkobodu. Half-life barlikene ash time togotide. They would be prepared in nanograms. They will be prepared in the nanograms. So this is all about the questions which has been repeated in the midterm exams. Okay, last of the class. Ravi Chandran, I already first order reaction kalsidenappa, hope channel check madu ansara. So these are all the important questions which has been asked in the midterms. Means it will repeat agiro questions. Okay, yes, variable oxidation state in anthanides, correct. So ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದೇ ಒಂಥರ 1 ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೋ ಗಿವ್ ಯೋರ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್, mark it has a like and make sure to share the videos to your friends so that it will be helpful to them also. ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗಪ್ಪ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂಥರ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? So till then everyone, see you. Bye bye.